We know that we are truly on the dangerous times when Kenyans chose to ignore the warning of the Holy Spirit and made a big mistake, which is called politics. The same mistake that the people of Israel did, according to 1 Samuel chapter 12 verse 17. It is true that Jesus Christ, who created us and also gave himself to be crucified on the cross in order that he shall redeem us. It is very true that he is our everlasting King. I know that there are many people in Kenya who are expecting Raila to be their king. And there are many other people in Kenya who are expecting Ruto to be their king. But it is something that I said earlier, but people ignored. And I say it again, very clearly, that politicians are destined for hell. This is the warning that was made earlier, that politics is a highway to hell. It was a warning that was made earlier, but many people did not even care to listen. It was a warning that was made earlier that politics is the way to hell. Just imagine, hata Ruto mwenyewe anajua hivyo. Hata Ruto mwenyewe anajua hii maneno vizuri kabisa. Anajua hii maneno vizuri kabisa. Akasema hivi ya kuwa wakati wanasiasa huwa wanapewa heshima nyingi na kuitwa mheshimiwa, kuitwa mstahiki. Wakati wanasiasa huwa wanapewa heshima nyingi, huwa wanachanganyikiwa mpaka wanasahau ya kuwa kuna Yesu mbinguni aliyetuumba. Pale utakapoitwa mheshimiwa, mstahiki, excellency, baba, sijui mama, ujue Kumbukumbu la Torati 8:11 inasema jihadharini, 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 jihadharini. Jihadhari usije ukamsahau muumba wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Mimi ningependa mfungue Biblia zenu. Mathayo 6 mstari wa 33. Inasema hivi. Neno la Mungu linatufundisha, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya mengine yote mtafanya nini? Mtaongezewa. Hapo ndipo hata mkituona hapa tunaitwa waheshimiwa, tunaitwa excellency, sijui tunaitwa mustahiki, lakini neno la Mungu linasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtaongezewa. Mungu ametubariki kiwango mbalimbali. Mungu ametubariki kiwango mbalimbali. Lakini mkifungua Kumbukumbu la Torati, Deuteronomy 8 from 11 to 20, inasema hivi: jihadharini msije mkamsahau Mungu wenu. Mnajua sisi hasa tulio katika siasa kuchanganyikiwa ni rahisi, kwa sababu kusifiwa ni kwingi. Unaenda mahali unaitwa mheshimiwa, bwana mkubwa, excellency, sijui baba, alafu unaanza kusahau kuna Mungu. Mnanielewa? Ndio mnasikia hata wengine wetu wanasiasa wamechanganyikiwa kiasi, wanasema hata Biblia haijaandikwa vizuri, tunataka kusahihisha Biblia. Ati tupeleke mswada bunge, tupitishe sheria ya kusahihisha Biblia, hasa mahali ya matoleo. Ati sasa utakuwa unatoa mara 2 kwa mwaka,
kiwango fulani ati ipitishwe kule bunge la Kenya kusahihisha Biblia ya Mwenyezi Mungu. Hii Biblia niko nayo inasema haitaongezwa na haitaondolewa. Ni Biblia ama si Biblia? Tunaelewana? Hawa wanaosema ya kwamba watabadilisha mambo ya Biblia, si ni kuchanganyikiwa? Wamechanganyikiwa. Na hiyo maneno yenye alisema ikawa ni ukweli kabisa. Hiyo maneno yenye Ruto alisema ikawa ni ukweli kabisa. Lakini Ruto huyo akarudi tena kusema ya kuwa ati tunafaa kuwa na siasa safi. Siasa ambayo haina chuki, siasa ambayo haina uongo, siasa ambayo haina kabila. Hatutaki siasa ya chuki. Hatutaki ukabila. Hatutaki migawanyiko. Mnakataa ukabila? Mnakataa kugawanywa? Mnakataa siasa ya chuki? Hatutaki siasa ya ugomvi na chuki na ukabila. Sisi tunataka siasa ya umoja na maendeleo ya taifa letu la Kenya, kuanzia hapa West Pokot all the way mpaka kule Nairobi na Kenya mzima. Tumekubali kama Wakenya ya kwamba sote siasa ya Kenya itabadilika. Tutaondoa mambo ya uongo ndani ya siasa na utapeli na ukora, ili tuweze kufanya siasa ambayo inawaunganisha Wakenya. Lakini hebu nikuulize, ni wapi uliona siasa safi? Nani alikudanganya ya kuwa kuna siasa safi? Hata hiyo siasa ambayo unaiona kuwa ni safi, hata hiyo inakuanga ni chafu mbele za Yesu. Maana mawazo ya Yesu haikuangi kama ya wanadamu. Mawazo ya Yesu haikuangi kama ya wanadamu. Who lied to you that there is a clean politics and dirty politics? Who lied to you? May it be noted very clearly that all politics are dirty, you believe it or not. Kwa hivyo madai ya Ruto kusema ya kuwa ati kuna siasa safi, hiyo ni udanganyifu. Hiyo ni udanganyifu ili uweze kudanganyika, ili uweze kufungwa macho, uendelee na siasa, alafu uende jehanamu pamoja na ye. Ruto anaamua kusema hivyo. Ruto anaamua kusingizia ya kuwa kuna siasa safi kwa sababu hataki kuacha siasa. Hataki kuacha siasa na amfuate Yesu bila siasa. Mbali anataka kubaki kwa siasa. Na kwa hivyo hii imeonyesha ya kuwa Ruto anajua kabisa ya kuwa siasa ni dhambi. Lakini hataki kutoka huko, ndio maana anasingizia ya kuwa kuna siasa safi. Watu wengi waliamua kukubali ya kuwa Raila ni Antichrist kwa sababu ya yale maneno yenye alisema kuhusu Ukristo akiwa huko Nakuru. Kama ulifikiri tunamuonea Raila Odinga, msikilize wewe mwenyewe. Usikie vile ambavyo anasema watamaliza Ukristo katika nchi ya Kenya. Haya yote maana yake wakati wazungu walikuwa hako hapa, dini ya Kristo ilipelekwa juu zaidi kushinda zingine. Na hiyo kasumba bado imebaki mpaka siku leo. Tutaimaliza. Na hata pia akaamua kumkufuru Yesu kwa kudai ya kuwa anakojoa hapa Nakuru kila siku na kusababisha mafuriko. Akaamua kumkufuru Yesu kwa kudai ya kuwa huyo Yesu huwa anakojoa hapa Nakuru kila siku ili kusababisha mafuriko. Ukiangalia hali ya mazingira ni mzuri, mvua inanyesha kila siku. Mungu anakojoa hapa kila siku. Saa ingine akikojoa sana, maji naenda mingi sana, watu huko chini Nyanza wanapata mafuriko.
sio? Sasa nataka kuona kama watu hapa wanacheka. And therefore it is 100% true that Raila is the Antichrist. It is very true that he is the Antichrist because he is also the main source of violence. He is also the main source of violence in this country. Hata kulingana na vile anakataa matokeo ya uchaguzi. Hiyo ni kuonyesha ya kuwa ni kama anataka kuchochea vita katika hii nchi ya Kenya. Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I repeat, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. In our view, there is neither a legally and validly declared winner nor a president-elect. Mr. Chebukati's announcement purporting to announce a winner is a nullity. Such blatant acts of impunity can be a threat to the security of our country. It is not up to us to decide whether Mr. Chebukati has committed an offense. We leave that determination to the appropriate authorities. But for avoidance of doubt, I want to repeat that we totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. Hatutakubali, nataka kurudia hai, hatutakubali mtu mmoja ajaribu kuleta vurugu katika taifa letu, kujaribu vile vile kubadilisha yale ambayo Wakenya wameamua kama watu moja. Wakenya hawatakubali, hatutakubali. Kwa hivyo sisi tunataka Wakenya wawe na subira. Wawe na subira. Mama Martha amesema ati kwa sababu kesi iko mahakamani hatuwezi kuongea juu yake. Lakini wakianza kule, mawakili wetu wataanza kutoa ushahidi. Mtaona 1, 2, 3, 4, 5 mpaka 10. Tunataka kwanza mahakama iseme ya kwamba sisi ndio tulishinda. Na hiyo ni ukweli. Tulishinda, na badala ya kurudi katika uchaguzi tena, tutangaze washindi, tuende tukachukue kiapo. Kulingana na vile hata ana command mahakama ati atangaze mshindi. Hiyo ni kuonyesha wazi kabisa ya kuwa anataka kuchochea vita katika nchi hii ya Kenya. Hata yeye mwenyewe akasema ya kuwa without justice there is no peace. Sasa mimi ningependa kuambia Archbishop Desmond Tutu ambaye aliongoza tume ya maridhiano katika Afrika Kusini, Truth, Justice and Reconciliation Commission, alisema kwa kimombo ati without truth there can be no justice. Without justice there can be no peace. Without justice there can be no peace. Without justice there can be no peace. Without peace there can be no reconciliation. And the only thing that he will call justice is when he is declared as a winner. Therefore, it is very clear that Raila is the Antichrist. But let me ask you Kenyans,
If you are thinking that it is only Raila who is the Antichrist, who told you that it is only Raila who is the Antichrist? Ni nani aliwaambia ya kuwa ni Raila peke yake ndiyo Antichrist? I am making this clear again that all politicians are Antichrist. All politicians are Antichrist. Every politician is Antichrist and all politicians are Antichrist. Inasikitisha kabisa. Inasikitisha kabisa kuona ya kuwa hata kuna wanasiasa wengine wamefika hata kiwango ya kutumia jina la Yesu vibaya. Na hiyo ndiyo maana Jehanamu itakuwa mahali pao express. Hata Yesu alitumia bangi. Ni watu wenyu hapa ambao wamekula mahindi, wamekula cereals na wanakuja kuwadanganya hapa. Mimi niko na dawa. Dawa yangu sio hiyo. Dawa yangu ni kupanda bangi. Bangi oye! Bangi oye! Unajua bangi ni mmea ya Mungu. Bangi hata Yesu Kristo alitumia. Bangi hata Yesu Kristo alitumia. Ni wapi hapo Yesu alitumia bangi? Huyu Wajakoya asitupatie verse ambaye inasema ya kuwa Yesu alitumia bangi. Kumbe hivyo ndivyo jina la Yesu linatumiwa vibaya. Kama kuna uhakika ya kuwa Yesu alitumia bangi, anafaa tupatie kifungu cha Biblia. Anafaa tupatie kifungu cha Biblia na awache mzaa bana. That is why I tell you that politicians are destined for hell. Even after election day, which is called evil day. Look at the way there is confusion everywhere. Ruto akona uhakika ya kuwa alishinda uchaguzi. Mr. President, have you had any conversation? Relax, don't relax. I'm here. I'm not. Yeah. Yeah. A quick one. You talked about the support that the president has given you in the last 10 years. Has he commented to you about your victory? And number two, what is going to be your immediate assignment now that you've been given that mandate? I haven't talked to Uhuru Kenyatta, our outgoing president, but I am sure there will be a conversation because now I am the president-elect. Now I am the president-elect. And there has to be a transition. And in that transition, I am sure there will be a discussion between the current president and myself. At the same time, the Kenya Kwanza team has expressed its readiness to defend its victory in the Supreme Court, boasting that it had the backing of the voters and prayers. All the leaders spoke when they joined President-elect William Ruto at the first Thanksgiving prayer since he was declared President-elect in an election Ruto termed historic since it had broken down the walls of ethnicity. Raila naye akona uhakika ya kuwa hata yeye alishinda uchaguzi, lakini ushindi wake ukaibiwa. Mimi Raila Odinga siogopi. Kama nilishinda nitasema nimeshindwa. Kama nilishinda nitasema nimeshindwa. Na nitarudi nyumbani. Lakini ukweli uko wapi?
Mimi nina hakika sijashindwa kwa sababu jamaa, and therefore I will stand firm. I will not be shaken. And the voice of the people of Kenya, as expressed on the 9th of August, must be respected by the world. Asanteni sana. Na sasa issues zimepelekwa mahakamani na tunajua confusion ni dhambi. Confusion is a sin and it cannot allow anyone to fit on that stairway that is heading to heaven, because even it is written that our loving Father is not the author of confusion. In politics, there can never lack competition. Mimi nauliza watu wa Idhiru, si mnajua mimi nashindana na ule jamaa? Mimi nashindana na ule jamaa? Mimi nashindana na ule jamaa? Si mnajua mimi nashindana na ule jamaa? Ule. Si mnajua nashindana na ule wa kitendawili. Sasa mimi nataka niwaulize, kwani huyu mzee wa kitendawili ni mgeni? Si tunamjua? Ama ni mgeni kwenu? Si tunamjua? Ni ule jamaa wa kawaida, ule wa risasi moja, ule anakataa matokeo ya uchaguzi. Ni ule jamaa wa kujiapisha. Ni ule jamaa kuna shida na sadaka kanisani. Huyo kweli mkiona atatushinda? Wezi. Yale Ruto anasema ati pesa za serikali zinatumika kufanya campaign. Hiyo ni upuzi na matope. Sisi tuna pesa, tutasukuma hii azimio, lazima tuingie ndani. Jana nilitoa ahadi kule Mumias ati tukishika tu tarehe 9 mwezi wa 8 kuingia Septemba, Mumias inafanya kazi. Mwana jamaa akishaiba pesa yenu anakuja naye sasa. Jamaa anatumia shilingi milioni 100 kwa Harambee, mshahara yake ni milioni 2 peke yake. Hiyo inatoka wapi? Jamaa anakuja na kuweka hapo ati yo siji nini, watu wa vitendawili, takataka. Kura ni ya Raila. And we know that competition is a sin because it is something that can make you to exalt yourself and humiliate others. Competition is something that can make you to exalt yourself and humiliate others for no reason. And that is why competition is a sin. And in politics there can never lack competition. Na watu wakiambiwa ya kuwa politics ni dhambi, hawasikii. Hawana masikio ya kusikia ya kuwa politics ni dhambi. Na kwa hivyo wacha waendelee na politics. Kisha watavuna kile wamepanda. Raila and Ruto, they are preparing Kenyans to be swept by the oncoming tsunami. I have heard that there is another politician who is called Wajakoya. He is also preparing Kenyans to be swept by the tsunami. I am making this clear again, that politicians are really preparing people to be swept away by the tsunami. And in order to show that, there is something that I came to remember. I came to remember that every time people happen to elect the political leaders, every time people happen to decide the people that will come to power, yule ambaye huwa anapata kura mingi ndio huwa anapata power. Whether ni governor, whether ni president, whether ni senator, yule ambaye anapata kura nyingi, yule ambaye anachaguliwa na watu wengi, yule ambaye anachaguliwa na watu wengi, yule ambaye anachaguliwa na watu wengi, watu wengi, watu wengi, yule ambaye anachaguliwa na watu wengi. Ya niliweza kukumbuka ya kuwa yule ambaye anachaguliwa na watu wengi ndio
ndio anakuanga president ama governor ama senator. Na tena nikakumbuka ya kuwa maandiko inasema ya kuwa hao watu wengi ndio wanatembea kwa njia pana ambayo inaelekea jehanamu. Na hiyo njia nyembamba ambayo inaelekea mbinguni ni watu wachache sana wanatembea kwa hiyo barabara. Hebu imagine ikiwa mambo inakuanga namna hivyo, ya kuwa yule ambaye amechaguliwa na watu wengi ndio anakuanga president, yule ambaye anachaguliwa na watu wengi ndio anakuanga governor. Naye tukienda kwa maandiko inasema ya kuwa watu wengi ndio wametembea kwa hiyo barabara pana ambayo inaelekea jehanamu. Ikiwa hivyo ndivyo mambo inakuanga, hii imethibitisha ya kuwa serikali ni ya shetani ama haijathibitisha hivyo? Hii imethibitisha ya kuwa politics ni mbaya ama haijathibitisha hivyo? Imethibitisha ya kuwa kupiga kura ni dhambi ama haijathibitisha hivyo? Jaza mwenyewe. You believe it or not, all the educated people will be swept by the tsunami. You believe it or not. You have heard that Mwai Kibaki has already drowned into the sea. You Kenyans who are so eager to vote, nyinyi na Raila wenu mutazama huko baharini. Nyinyi na Raila wenu, nyinyi na Ruto wenu mutafagiliwa na tsunami. Nyinyi na Wajakoya wenu mutafagiliwa na tsunami, na mtazama huko baharini, hamtaamini. Mutafuata Kibaki, mutafuata Mwai Kibaki huko baharini, mukazame pamoja na yeye, mukikosa kutubu. I don't want to talk much about politics because there might be much to talk. Because there might be much to talk in a limited time.